Hello, my dear friends. Today we are going to speak about the biggest cities of Great Britain. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о самых больших и значительных городах Великобритании. Let's start with the introduction. We are going to talk about the biggest cities of Great Britain. There are 10 biggest cities in Great Britain. All the cities have important part of British economy and culture. Традиционно выделяют 10 величайших городов Британии. Все эти города играют крупную роль в британской экономике и культуре. The biggest cities of England are Aberdeen, Edinburgh, Glasgow, Newcastle, Leeds, Manchester, Liverpool, Birmingham, London and Bristol. На карте вы видите все крупнейшие города Британии. Как вы могли заметить, произношение их названий немножечко отличается от того, как мы переводим их на русский. Лондон, Абердин, Эдинбург, Ньюкасл, Глазго, Лидс, Манчестер, Ливерпуль, Бирмингем и Бристол. Некоторые города также являются и столицами частей Соединенного Королевства Англии, Шотландии и Ирландии. Now let's speak about the population of the cities. The biggest is, of course, London. It has a population over 8 million people, and it's only officially. Next goes Birmingham, it's over 7 million. The third biggest is Glasgow, over 6 million. Then comes Edinburgh with 5 million people. Manchester, 4 million people. Newcastle, 3 million people. And then comes Leeds, Liverpool, Bristol, and Aberdeen. The number of people is smaller and smaller. Конечно же, лидер по численности населения – это Лондон. 8 миллионов человек, и это только официально. Неофициальные источники доводят это число даже до 20 миллионов. Затем на втором месте Бирмингем, 7 миллионов человек, и Глазго. Ну, а численность остальных городов мы видим на диаграмме. Now let's speak about London. London for sure is the capital of England, not only of Great Britain but also of England. It is situated in southeastern England along the Thames River. London is founded by Romans in Anno Domini 43. Yes, it's the sound of Big Bang. So let's go on. One of the three main financial centers in the world, of course, it's London again. Here we know that the British Parliament works here, and also the River Thames runs through the city. Как мы все знаем, Лондон находится на реке Темзе, которая течет через него, протекает. Он расположен в юго-восточной части Англии и является столицей не только всего Соединенного Королевства, но и Англии. Лондон был основан в 43 году нашей эры римлянами и является одним из трех главных мировых финансовых центров. Здесь заседает парламент Англии, правительство, ну и, конечно же, забегая немного вперед, это место, где проживает и работает королева Великобритании. One of the symbols of London is its transport. Here we can see double-deckers, the red double-deck bus, back taxis, also known as cabs, underground, which is also called the tube, and planes is a developed branch of transportation in England. Одним из символов Лондона является его транспорт. Это, конечно же, двухэтажные красные автобусы, черные лондонские такси, по-другому также называемые кэбами, и метро лондонское, которое
Еще называют лондонцы труба. Конечно же, очень хорошо развито авиасообщение в Лондоне. London Underground is one of the oldest and biggest in the world. It was founded in 1870. Лондонское метро– одно из старейших и самых больших в мире. Оно было основано, только подумайте, в 1870 году. Многие станции работают до сих пор. The sites of London are Westminster Abbey, one of the oldest and the biggest and the most beautiful churches in England, Windsor Castle and the Tower Bridge. Другими достопримечательностями Лондона являются Вестминстерское аббатство, одна из старейших и красивейших церквей Англии, Виндзорский замок и Тауэрский мост, по которому возможно ходить пешком и передвигаться на автомобиле. Посмотрите на фото, вот он изображен. Тауэрский мост является разводным мостом, то есть сюда могут проходить под его центральной секцией, и также в башнях Тауэрского моста находятся лифты. Here we can see the arms of London. Вот перед нами герб Лондона. Now let's speak about Edinburgh. Edinburgh is a very beautiful city. It's the capital of Scotland. The famous Edinburghs were Bell, the inventor of the radio, Stevenson, Walter Scott, and Connery. It's also a coastal city. Эдинбург, столица Шотландии, город на побережье. Знаменитыми уроженцами Эдинбурга являются Белл, Льюис Стивенсон и Вальтер Скотт и Коннери. Одной из достопримечательностей Эдинбурга является Эдинбургский замок, который мы видим на фото. Now let's speak about Bristol. Bristol is the largest city in the southwest of England. It has a great harbour and home of Rolls-Royce. First Rolls-Royce was created here. Also here the Concord factory is situated. Бристоль– это самый большой город юго-запада Англии. Это промышленный город. Он находится на берегу обширной гавани. Здесь находится первый завод по производству Rolls-Royce. Now I'll tell you a few words about the city of Leeds. Leeds is a multinational city. It is a home of 75 nationalities, 731 bits history of English church and people, and the center of wool and sewing factories. Следующий город, о котором я хочу вам рассказать, это Лидс. Лидс – самый многонациональный, город в Британии. В нем уживаются 75 национальностей. Также это центр текстильной промышленности Англии. Now let's speak about Glasgow. Glasgow is rather a compact city. It's not that big, but it's densely populated. It's Scotland's largest city. It's famous for fishing, and a fishing branch of economy is very developed here. It is also a harbour city. Глазго занимает не такую большую площадь, как остальные города, но очень густо населен. Таким образом, является вторым по величине населения городом Шотландии. Известен Глазго своей рыбной промышленностью. Он также находится на берегу обширной гавани. The next city is Aberdeen. It's oil capital of Europe, and it has 40,000 jobs. The world's first holographic 3D camera was created here, and it's also a coastal city. Абердин также находится на побережье. Это лидер нефтяной промышленности Европы и обладает 40 тысячами рабочих мест в этой области, что делает его одним из величайших промышленных городов.
Now, Manchester. It possesses 10% of workers of England and is significant financial sector. The highest weekly earnings again is here in Manchester. It's over 420 pounds. It's a home of the famous football team Manchester United. Манчестер, один из величайших финансовых городов в Европе. Также в Манчестере самые высокие заработки в неделю. 420 фунтов, только подумайте. Ну и, конечно же, этот город является домом всемирно известной футбольной команде Манчестер Юнайтед. Now let's speak about Birmingham. Birmingham, the second largest city in England, is famous for Aston Hall, and the first steam engine was invented here in Birmingham. In the picture, you can see the world-famous Warwick Castle. А теперь о Бирмингеме. Это второй по величине город в Британии. Его центр расположен на всемирно известном Астонском холме. Чем еще известен Бирмингем? Первый паровой двигатель был изобретен именно здесь. Ну, а на картинке мы видим достопримечательность Бирмингема, это замок Ворвик. William Shakespeare. Speaking about the cities of England, we can note, we should mention this name. William Shakespeare was born in one of another famous cities, Stratford-upon-Avon. We all know that name. Говоря о городах Великобритании, нельзя не упомянуть Стрэтфорд-на-Эйвоне, где был рожден знаменитый драматург, писатель Уильям Шекспир. Our next city is Liverpool. Liverpool is traditionally called the capital of culture. The Beatles comes from this city. Also here, the Festival of Sunday Talents is held every year, and it's also one of cultural capitals and a festival city. Ливерпуль известен тем, что множество культурных фестивалей проходит здесь, художественных, театральных и музыкальных. Поэтому его называют культурной столицей. Всемирно известная легенда, группа Beatles, родом из Ливерпуля. Здесь она начала свой творческий путь. Next city I want to speak is Newcastle. Newcastle experienced many earthquakes. It's dangerous to live in Newcastle. It's again a harbor city, and it's a center of coal mining. It used to be, now it's not that developed, but Ньюкасл, следующий из городов, о которых мне хотелось бы вам рассказать. Ньюкасл испытывал множество землетрясений, такова особенность его расположения. Он, как и многие другие города Британии, находится в обширной гавани. Раньше Ньюкасл был центром угольной промышленности. Сейчас она уже не так развита, как ранее, но тем не менее Ньюкасл все еще известен именно этим. Now let's summarize. There are 10 biggest cities in Great Britain. Only London and Birmingham have more than 1 million citizens, but there are many interesting sites. Как мы уже сказали, в Британии 10 величайших городов. Thank you for your attention. Goodbye, my dear friends. Спасибо за внимание и до свидания.